Hello everyone, hope you're doing good. Today we are going to learn about algebra, and in this session I'm going to explain about what is algebra and what are the types of questions they can ask in the competitive exams. Okay, and also how to solve it in easiest way. So I'm going to explain that things. So without wasting time, let's get started. Now moving to what is algebra. So what is algebra actually? It is a branch of mathematics that deals with mathematical symbols and the rules for manipulating these symbols to solve equations and study relationship between variables. Okay, let me tell you with an example. Let's suppose what I'm telling here. It is a branch of mathematics. Okay, that deals with the mathematical symbols. What are the symbols we have? Plus, minus, division, multiplication, etc., etc. Right, and braces, etc. Right, and the rules for manipulating these symbols to solve the equations. And there are some rules we have to follow. Not exactly the rules. You can consider it like a important points or something, and the study of relationship between the variables. Let's suppose if there is an equation called 2x plus 3y is equal to 5 and 3x plus 4y is equal to 20. So what is the like we have to find the relation and we have to find the variables called x and y, right? If we solve this equation, okay, two equations, then if we able to find the variables like values for the variables like for x and y, okay, so this whole process we call it as a algebra. Not only strictly related to this thing, there are a lot many. Okay, so this is about the algebra. Algebra is basically will deals with the mathematical symbols, and we have a few like it contains a few rules to manipulate those equations. Okay, and we will get the values for those variables. So that is basically a definition for the algebra. Now what are the kinds of questions they can ask actually? See, I just displaying a few 6 points here. Just please read. The first one is questions on simplifications. So they can give a kind of equation like okay, with a lots of symbols like including a positive, negative, I mean addition, subtraction, multiplication and division, etc. Okay, we need to solve those equations and we need to find the variables, etc., variables values. So I will explain you. Okay, I will explain in the later what are the question, how the questions will look like. Okay, so maybe questions on simplification ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు, or else find the degree of the polynomial. Degree of the polynomial, what here చూడండి, degree అనే టర్మ్ మనకు కొత్తగా కనిపిస్తుంది, right? So what is degree? I will explain in the later sessions. Okay, so maybe what is the ఒక polynomial equation ఇచ్చి what is the degree అని అడుగుతాడు. Let's take what is the highest degree అని అడుగుతాడు. Let's take 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0 అని ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ అని అడుగుతాడు ఓకే ఈక్వేషన్లో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్. Hope you already know how to find do the factorization and all. Okay, if you know that, it will be easy to find the roots. Otherwise you have to follow the formula. And what are the find the equation for the given root. See here, they will give this kind of equation and we have to find the roots. But in the fourth one, they will give the roots, we have to find the equation. Okay, it's a vice versa. In the third one, they will give the equation, we have to find the roots, and for the in the fourth kind of question, they will give the roots and we have to find the equation. And next one is find the nature of the roots. What are the nature of these roots? Like let's suppose, are they equal, are they different, are they imaginary roots, are they real roots, etc. These kind of things. And next one is remainder theorem, which means division of the polynomial. So basically these are the questions they can ask. Before I start the basic concepts of algebra, okay, so you need to understand all these important formulas. It's a very important. These are the prerequisites. Okay, if you know, it's fine. If you don't know, please remember, please learn all these equation formulas. I hope you know a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, right? In the same way, a plus b whole square, you know, a minus b whole square, you know, a plus b plus a whole square, a plus b whole cubed, a minus b whole cube, right? A plus b whole power of 4, a minus b whole power of 4. In the same way for 5 also. So please remember all these formulas, very important. And see,
This is one also very important. A cube plus b cube c cube minus 3ab is equal to this one. So please remember, or else you can solve it, but it will take time in exam. Okay, if you remember you can solve easily, but if you don't remember you have to find the a plus b c whole cube is equal to so and so. The formula we have to find it and we have to substitute. So better please learn all these things. And not only that, these are the very important very important formulas you have to remember. Not formulas, so you can consider the points. See, let's suppose if the question if they give x by 1 by x is equal to 2, then what is the value of x? If they can ask, then x is equal to 1. Okay, in second case, see, if they give x plus 1 by x is equal to a, which means I'm in place of a I'm taking 2. Okay, then x minus 1 by x is equal to what? They can ask. For that case you have to use the formula like called a square minus 4 plus or minus, which means a, what is the value of a here? 2, right? 2 square minus 4, which means 0. We are getting 0. Okay, so in the same way, if it is a plus here, see, it is will be minus. They can ask. If they give a question in x minus 1 by x, they can ask x plus 1 by x. In that case only the sign is different. See, ఇక్కడ ఏదైతే అడుగుతున్నాడో అదే సైన్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఏదైతే అడుగుతున్నాడో అది అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో సైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. See, these are all the formulas very important. They ask x plus 1 by x is equal to a, then x square plus 1 by x square is equal to what? In that case you can directly use this formula a square minus 2. Okay, in the for the same way for the remaining also, it's very important. Please remember all these things. And this one, this is also very important point. See, if in question, suppose in question if they can ask root over 2 so on infinity. So in this case, if the question given like this, root over 2 into root over 2 into root over 2 so on till infinity, so then answer is 2. So that's what it means. Okay, root over x into root over x so on till infinity, then the answer is x. Okay, so if it is, this is in a product, right? And in the same way, if it is not to infinity, let's suppose till I gave some 5 terms here, not infinity, up to 5 terms, then you in such case you have to use the formula x power of 2 power of n minus 1 by 2 power of n. Here x is equal to 2 and 2 power of n minus up to 5 terms, right? So this 5 minus 1 by 2 power of 5, which is equal to 2 power of 2 power of 5 means 30 to 31, 31 by 32. So this is the answer. Up to if they give some finite number instead of infinite, if they give any finite number of terms, so you have to use this formula. These two are in the multiplication, right? The first one and second one. But if you see look at the third one and fourth one, this one and this one are there. They are in plus and minus. If the questions like this, if the question is in this format, so on infinity, okay, then you can use the direct formula 1 plus root over 1 plus 4 into x. 4 here x is equal to 2, right? 4 2 is 8 by 2, which is equal to 1 plus root over 3, right? 4 by 2, which is equal to answer is 2. If it is a minus, you have to use the below formula. See, what is the difference between this third one and fourth one? Only the negative sign. See, here it's a plus, here it is a minus. That's all. Apart from that, remaining is same. Hope it's clear. And these are the two more important points. Please remember it. If x square plus y square plus z square is 0, then x is equal to y is equal to z is equal to also 0. In the same way, x square plus y square, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, then x plus y plus z is equal to 0. Please remember this formula, or else if you remember a plus b plus c whole square also, it's fine. In the same way, a plus b plus c whole cube also, it's fine.
Okay, so these are the important points you have to remember, important formulas or algebraic identities we can call. Now we'll move to the like what is algebraic expression and what are the types okay of algebraic expressions are there. Okay, so here what I'm defining like what is algebraic expression. See, it is known as combination of constants, variables and arithmetic operators. So it's basically a constants plus or variables. Let's suppose I'm taking variable like x plus y plus 2 is equal to 0 something. Okay, or else I'm taking 6x plus 3y plus 2. Here what is the constants? Constant is 2, right? First equation constant is 2 and second equation also constant equation 2, right? And variables are under x and y. Here also variables are under x and y. So it's a combination of constants and variables along with the arithmetic operators. Here arithmetic operators I took addition, but it's not only related to the addition, subtraction also ఉండొచ్చు. Okay, so this is basically known as algebraic expression actually. So దాన్ని two ways లో divide చేయొచ్చు మనం. Okay, one is based on the terms and second one is based on the degree. Okay, so in the based on the terms we can divide into four ways. One is monomial and binomial and trinomial and polynomial. What is monomial? Monomial contains only single term of variable. Okay, or single term. Okay, let's suppose 2x, this is a single term, and 6y, this is a single term. Okay, so whenever in the expression, given expression, if there is only single term, then that is a monomial expression. Okay, when coming to the binomial, if there is a two terms, let's suppose here I wrote, right, 6xy 1 and plus 5 is another term. In the same way, xy is the one term and y square is the other term, right? So here if you see any two terms in a given expression, then that is belonging to the binomial. Okay, so now what is the trinomial? The same way, if it is as a three terms, see example I wrote 6xy is 1, 5x and y square, three terms, then it is a trinomial. And coming to the polynomial, it's not four terms actually. Okay, if it is more than two terms with non-negative integral exponents, let's suppose see 6x square plus 4x plus 7, here there are three terms but it's more than two terms, right? It's a polynomial. The same way 3x cube plus 2x square plus 2x plus 1, here there are four terms but it's a more than two terms, right? It's a polynomial. See here I talked about non-negative integral exponents. See here, if you look at the exponents, let's suppose squares all are having a positive, there is no any negative, correct, right? So that is basically it's a polynomial actually. So hope it's clear what is monomial, binomial, trinomial and polynomial. So now I am moving to the another type called based on the degree. Here also there are four based on the degree. Also there are four types of equations will be there. One is linear equation, second one is quadratic equation, and third one is cubic equation, and fourth one is quartic equation. Okay, so now we'll start with linear equation and what are the kinds of question and how the questions will be asked అనేది మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసి చూద్దాం. సో what is linear equation? First one, a polynomial in which highest power of variable is 1 or simply degree of polynomial is 1, also called as a okay, we can call it as a two ways. We can call it the definition we can define in two ways. One is and first one, polynomial in which highest power of variable is 1. Highest power of variable is 1. ఇప్పుడు let's suppose 2x plus 1 అనుకున్నా, 1 అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాను, ఇందులో వేరియబుల్ ఎవడున్నాడు, x, right? So what is the power of x? This is the 1 here. So if power of x is 1, that variable is 1, then this is a linear equation. Or in the other way, the simply degree of polynomial is 1. Other definition is degree of polynomial is 1. See here, highest power is also known as a degree. Okay, power is also known as a degree actually. Let's suppose if you take the same example, here the what is the variable, x, right? X ki degree power anta unnattu 1, so that one we call it as a degree. So here degree, ee equation lo degree anta, degree is equal to 1. Okay, so if degree 1 unna, highest power of variable is 1 unna, that is a linear equation. So example is 3x plus 5 and 3x plus 5 and 2x plus 1, etc, etc. So now let's solve this first equation. See here, the equation will be satisfied for x
ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని అడుగుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ ఎక్స్ వాల్యూ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అంతే సింపుల్గా. ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రెండు ఈక్వేషన్స్, ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నాడు. both are correct. Okay, the understanding is correct. So now either ఇది 2 ways లో చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ I'm telling ఫస్ట్ మెథడ్లో చెప్తున్నాను. సో now take the equation minus 7x plus 1 is equal to 5 minus 3x. Here the see చూడండి ఇక్కడ degree, what is the degree? 1, right? On the left side also 1 and right side 1 also 1. So this is a linear equation. సో నా ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్లన్నీ ఒక దగ్గర, కాన్స్టెంట్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సో +5 ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే -5 అవుతుంది, -7x రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే +7x అవుతుంది, రైట్? సో నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, 1 - 5 ఇట్స్ -4 అండ్ 7x + 3x ఇస్తే ఇట్స్ 4x, దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎయిదర్ యూ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ వే ఆర్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే you can have options, right? 1 2 3 some 4 options ఉంటాయి. అందులో ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. లెట్స్ టేక్ ఐమ్ టేకింగ్ డైరెక్ట్లీ -1. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ -1 అనేది ఎక్స్ ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 - 3 అండ్ -1. సో నా మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ప్లస్ అండ్ 7 1 7 7 + 1 యూ హ్యావ్ 5 మైనస్ ప్లస్ అండ్ 3. సో 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, రైట్? ఇట్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. సో ఏ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుందంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎయిదర్ యూ కెన్ టేక్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, ఇచ్చిన 4 వాల్యూస్ని ఒక్కొక్క సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సాల్వ్ దిస్ వే, ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఆల్సో. ఇట్స్ సింపుల్, రైట్? మనం ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళొద్దు, కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే 4 ఆప్షన్స్ నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి, అంటే 4 times పెరిగిపోతుంది నీకు టైం అనేది, రైట్? సో that is not good way to solve the problems in competitive exams actually. If it is a really complex question, in that case మనం సాల్వ్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి just substitute the values given options అంతే. Now let's see this example number 2. ఇది కూడా నేను 2 ways లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఆప్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 4 ఆప్షన్స్లో ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 వస్తే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్, దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఆర్ సెకండ్ మెథడ్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే, సి నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్, x - 5/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. సో నేను 12 ఎల్సిఎం తీస్తున్నాను. అప్పుడు 4 3 × 12 కదా, సో 3 × x + 4 ప్లస్ 3 4 × 12 కదా, 4 × x - 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. 12 అటు సైడ్ వెళ్తుంది కదా, సో విచ్ మీన్స్ 12 11 × 11 × 12 ఐఎమ్ రైటింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 3x + 12 + 4x - 20. నా ఏమవుతుంది, 3x + 4x is 7x, 12 - 20 is -8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 10 × 120 and 132, రైట్? సో 8 అటు సైడ్ వెళ్తే 7x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అవుతుంది 140 అవుతుంది, రైట్? సో దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 140/7 20. సో x ఎంత వచ్చింది వాల్యూ, x ఈజ్ ఈక్వల్ 20. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఆప్షన్స్. మెథడ్ 2 ఏంటి, ఆప్షన్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడమే. సో ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో నాకు తెలిసిన ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, 20 + 4/4 ప్లస్ 20 - 5/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 అంటున్నా. అది 11 అవుతుంది లేదా చెక్ చేయాలి. 20 + 4, so 24/4 plus 20 - 5 which means 15/3 ఎంత, 6 × 5 6 + 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11, రైట్? ఈక్వేటింగ్, రైట్? RHS వస్తుంది, LHS సాల్వ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ 2. నా లెట్స్ ఇప్పటివరకు మన ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసి చూసాం. బట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్లో ఎలా అడగచ్చు అంటే, ఆ డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ఇవ్వడు, స్టేట్మెంట్స్లో ఇస్తాడు, దాన్ని మనం ఈక్వేషన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. సి ఇఫ్ thrice of A's age is 6 years ago, be subtracted from twice his present age అంటున్నాడు. అంటే 3 రెట్ల ఒక 6 సంవత్సరాల కిందన 3 రెట్ల అతని ఏజ్ ప్రజెంట్ ఏజ్కి 2 times ఉంటుందని చెప్తున్నాడు.
సో దాట్ వుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు. మళ్ళీ దాన్ని ఏంటంటున్నాడు, దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన దాన్ని పర్సంటేజ్కి ఈక్వల్ చేయమంటున్నాడు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. హియర్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు తెలీదు పర్సంటేజ్ ఏంటో. పర్సంటేజ్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ థ్రైస్ ఆఫ్ ఏ సే 6 years ago అంటున్నాడు. 6 years ago విచ్ మీన్స్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్ అనుకుంటే 6 years ago అంటే 6 సంవత్సరాల ముందు కదా. సో అందుకు ఐఎమ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 6. దిస్ ఈస్ 3 times విచ్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ అన్నాడు. ఫ్రమ్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్వైస్ ఈస్ పర్సంటేజ్. పర్సంటేజ్ ఎవరు ఎక్స్ విచ్ మీన్స్ 2 times. ట్వైస్ అంటే 2 times కదా. దిట్ వుడ్ బి ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు. నౌ వి గాట్ ది ఈక్వేషన్ రైట్. సో దీన్ని ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే పర్సంటేజ్ ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నా సాల్వ్ ఇట్ 2x minus 3x plus 18 is equal to x. Now minus x is plus 18 is equal to x. Here for x not పంపిస్తే 2x అవుతుంది is equal to 18. So which means x is equal to 9. So percentage anta, so A's percentage is 9 years. So in this way we have to solve this kind of questions. First of all read the statement. చూడగానే మనకు అర్థమవ్వలేదని మనం స్కిప్ చేసేస్తాం. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఏ బ్లండర్ మిస్టేక్. స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే 2 times 3 times చదవడానికి ట్రై చేయండి. ఇచ్చిందని నోట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అది దట్టు ఫాస్ట్గా. సో అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది. నౌ లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ నెక్స్ట్ మెథడ్. సి హియర్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ 2 digit number is 10, if 18 would be subtracted from it the digits, ఓకే, ఇన్ రిజల్టింగ్ నెంబర్ విల్ బి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. సో చూడండి క్వశ్చన్ ఏం అర్థం అవ్వలేదు. సింపుల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివైడ్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్ని. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ 2 digit నెంబర్ ఈజ్ 10 అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, ఒక 2 digit నెంబరు ఆ 2 digits యాడ్ చేస్తే నాకు 10 వస్తుంది అంటున్నాడు. లెట్స్ టేక్ 2 digit నెంబర్స్ తీసుకుందాం. నాకు 10 వచ్చేవి. లెట్స్ టేక్ 11 to 99 వరకు 2 digit నెంబర్స్ అన్నీ. ఓకే, 11 తీసుకుంటున్నాను. 1 + 1 చేస్తే నాకు 10 వస్తుందా? నో. అలాగే 1 + 12 తీసుకుంటే 1 + 2 చేస్తే 10 రావట్లేదు. నో. బట్ నాకు ఇలాంటి కేసెస్లో ఏమేమి వస్తాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10 రావాలంటే నాకు ఏమేమి ఉన్నాయి? either 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 and 82, 91. These are the 2 digit numbers. If we add those 2 digits we will get result 10, right? So 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10 ఇలా వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, మన దగ్గర ఇన్ని 2 digit numbers ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయండి, చదవండి. ఇఫ్ 18 would be subtracted from it, the digit in the resulting number will be equal. ఓకే, లెట్స్ సపోజ్ 19 తీసుకోండి. 19 నుంచి 18 అనేది నెంబర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంట 1 వస్తుంది. లెట్స్ సపోజ్ 28 తీసుకుంటాను. 28లో నేను 18 తీస్తున్నాను. 18 చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది? 10 వస్తుంది. బట్ అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ ఏవైతే 2 digits ఉన్నాయో ఇక్కడ 1 and 0 బోత్ విల్ బి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. సో ఈ కేసులో ఈక్వల్ అవ్వలే. లెట్స్ టేక్ 37. 37 నుంచి 18 తీయండి, యూ విల్ గెట్ 19, రైట్? సో 1 9 కూడా ఈక్వల్ అవ్వలేదు, రైట్? సో 2 digit నెంబర్ తీసుకోవాలి, దాంట్లో నుంచి 18 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిజల్ట్ అంటే 2 digits కూడా సమానంగా ఉండాలి. సో నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే గో విత్ దిస్ ఆప్షన్స్ నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళండి. ఓకే, లెట్స్ టేక్ 73ని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాను. 73కి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? 7 + 3 10 వచ్చిందా లేదో చూడాలి. వచ్చింది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్తున్నాడు? 73లో నుంచి 18 తీయమంటున్నాడు. 18 తీస్తే ఏమంటున్నా నాకు వస్తుంది 55. సో రిజల్టింగ్ నెంబర్ బోత్ డిజిట్స్ విల్ బి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. ఈక్వల్ వచ్చిందా రాలేదా? సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ 73. ఓకే, hope it's clear. So better you should go with the options.